సో ఫస్ట్ ఈ ఐడియా చెప్పినట్టు ఎలా అనిపించింది? ఫస్ట్ యువర్ రియాక్షన్ ఆన్ ఇట్, వాట్ వాజ్ యువర్ రియాక్షన్ ఆన్ ఇట్? It was interesting because I was watching, another time loop series on Amazon at that time, and I felt it was very interesting concept. So I found it very exciting. But what intrigued me towards this story and the role is ఆల్కహాల్ కాప్. okay, it's like all over the place now. That is there for the character, and for the entire totality of the story was, it's in a very realistic space. Yeah. Like this, who are getting in this time loop? Okay, one cop, police, and then one delivery boy. It's very interesting. Like these two characters doesn't even know each other. They are living in two corners of this city, and then they, with some external forces, they are forced to meet each other, and we have to put up with each other because only we both can help each other to come out of it and resolve it, or understand why this is happening to us. So that thread was very, very interesting because as a cop, she like have to put up with the tantrums, and he is also not obliged to because he hasn't done any crime, so that was really, really interesting. And of course the alcoholic bit, because for me, every time I choose a role, that role has to intrigue me. I need to think, I need to, like, when I'm like trying to sleep, it has to, and when I wake up also, I should wake up with it. That's when it gives me that kind of excitement to do it. So everything fell in place. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ తెలుగు ఫిలిమ్స్ ఆర్ సిరీస్లో ఇంతకుముందు చూసింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు కంటెంట్ మారుతుంది, ఈవెన్ దో ఆడియన్స్ చూసే విధానం కూడా మారుతుంది ఫిలింని అండ్ కంటెంట్ని. బట్ ఒకప్పుడు గుడ్ బ్యాడ్ డిఫరెంట్ సైడ్స్ ఉండేది. ఓకే, డ్యువాలిటీ. సో మంచివాళ్ళు ఒక పక్క, చెడ్డవాళ్ళు ఒక పక్క. హీరో మంచోడైతే మంచోడు, లేకపోతే చెడ్డోడు. సో ఇలానే ఉండేది అనమాట. టూ సైడ్స్ చూపించడానికి కూడా ఉంటుంది. ఈవెన్ ఒక కాప్, ఓకే, చాలా గుడ్ బుక్స్లో ఆర్ గుడ్ నోట్స్లో ఉండే కాప్ కాకుండా ఒక డిఫరెంట్, ఓకే, తను కూడా ఒకదానికి సంథింగ్ దేనికైనా అడిక్ట్ అయి ఉండొచ్చు, అలాంటివి చూపించడం అనేది నిజంగా గ్రేట్. క్యారెక్టరైజేషన్ చాలా అమేజింగ్ అనిపించింది నాకు ఫస్ట్లీ. అండ్ మీరు 100% దానికి ప్రాణం పోసారు అనిపించింది, మీరు అందరూ ఎవరెవరైతే కనిపించారో. అండ్ మీకు ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చింది? అఫ్ కోర్స్ తనతో పోల్చుకున్నా, లేకపోతే డెఫినెట్గా డైరెక్టర్ వెరీ మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ ఏమో అనిపిస్తుంది నాకైతే. హీస్ లైక్ చాలా కామ్గా, హీ లుక్ లైక్ ఎ చాక్లెట్ బాయ్. Chocolate boy. Okay. It looks like you're very innocent. Here, you would have been very happy. Yeah, he's very innocent. He is a chocolate boy. Yeah. He's old, but he looks very young. Yeah. Oh, seriously? అంత ఓల్డ్ నాకు తెలియదు. No, he's not. Oh my God. I'm just so used to pulling his legs, but he's not here, so there's no point. But he's very intelligent. అంటే అది ప్రతి one of the ఫ్రేమ్ లో best directors we have in our country. We can definitely say that. Yeah. సో వీళ్ళందరితో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది? సెట్లో ఎలా ఉంటుంది అసలు? ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. వీళ్ళందరూ చూసి పవన్ గారు లైక్ ఇస్ డన్ లూసియా చేశారు, యూటర్న్ చేశారు, నౌ హీస్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, ఇప్పుడు ఇచ్చేసారు కుడి ఎడమైతే. అమలా గారు షీస్ బీన్ లైక్ చాలా గ్రేట్ ఫిల్మ్స్లో పార్ట్ ఉన్నారు. యాజ్ అ పర్ఫార్మర్గా షీస్ ఆల్రెడీ దేర్ అవుట్ దేర్. అండ్ పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ అందరూ కూడా దే హావ్ ఆల్రెడీ మేడ్ అ మార్క్. అద్వైత గారు కానీ, డిఓపి గారు, పూర్ణ గారు, మ్యూజిక్, వీళ్ళందరూ ఎవరైనా సీనియర్స్ గా బిహేవ్ చేసేవారా? లేదు, ర్యాక్ చేసేవారు. దే వర్ వెరీ స్వీట్ టు మీ. అండ్ ఐ వాజ్ ద ఓన్లీ, ఏమంటాము, ఓ యంగ్స్టర్ ఎవరైనా ఇప్పుడే వస్తున్నాడు సెట్ మీద కంటే నేనే. అంటే వీళ్ళందరూ అంత ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ అనమాట అరౌండ్ మీ. సో దే మంచి కంఫర్ట్ జోన్లో పెట్టేసి నన్ను అసలు ప్రెషర్ ఇవ్వకుండా, ఒక టెన్షన్ కానీ, ఇట్ వాజంట్ లైక్ దట్ ఎట్ ఆల్. ప్రతిరోజు వెళ్ళి ఐ వుడ్ జస్ట్ ట్రస్ట్ దోస్ పీపుల్ అండ్ డెలివర్ వాట్ ఎవర్ దే ఆస్క్డ్ ఫర్. చేసి వచ్చేవాడిని, చాలా పీస్ఫుల్గా ఉండేది మైండ్. వెన్ యూ హ్యావ్ అక్కడ కూడా మీరు డెలివరీ చేసి వచ్చేవాడిని. అండ్ యూసీ ఇందాక క్యారెక్టర్స్ గురించి అన్నప్పుడు, రోల్ ఆఫ్ దుర్గా కానీ, అది ఆర్ మనకి బ్లాక్ అండ్ వైట్ రెండే షేడ్స్, గ్రే షేడ్ ఏరియా అన్నది చాలా ఉంటుంది, అది మనకి దట్ ఈస్ రియాలిటీ. అది మనకి పోర్ట్రేట్ చేయరు చాలా ఎక్కువ. అండ్ పవన్ కుమార్ గారు ఆ గ్రే షేడ్ ఏరియా అన్నదే లైక్ హీ ఆల్వేస్ ఫోకస్ ఇట్ అనమాట. అది ఇప్పుడు ఆయన లూసియా చూసుకున్న ఎనీ అదర్ ఫిలిమ్స్, దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఏ క్యారెక్టర్ కనిపించినా కూడా దట్ వెరీ న్యాచురల్. సో ఐ జస్ట్ ఇట్ వాజంట్ లైక్ ఐఎమ్ యాక్టింగ్, ఏదో చెయ్యాలి, బిహేవ్ చేయాలి, అలాగే ఏం లేదు. ఇట్ వాజ్ లైక్ సహజంగా ఉండింది నాకు చేసేటప్పుడు. ఇట్ వాస్ ఫన్. ఓకే. సో
హ్యావ్ డన్ అంటే చాలా డిఫరెంట్ రోల్స్ కూడా ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆమె చేసినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇలాంటి డిఫరెంట్ రోల్స్ చేసేటప్పుడు నేను చాలామంది యాక్టర్స్తో విన్నాను యూనో సంథింగ్ లిటిల్ బిట్ లైక్ ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది కొన్ని డేస్ ఉంటుంది అని చెప్పి విన్నాను నేనైతే. ఆర్ యూ లైక్ అంటే స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఆఫ్ యాక్ట్రెస్ ఆర్ క్యారెక్టర్ వెళ్తుందా? I try, I kind of take different paths, you know, Okay. like switch on. See, I feel that I'm an intuitive actor, you know, when I don't prepare and when I just like give an intuitive shot, it has worked for me wonders. And when I do prepare, you know, and like when I sort of try to put myself in that space, that also has worked for me. ఓకే. So I keep changing because see what happens is if you go in the same path then you kind of get very exhausted. That's what happened to me, which I realized, you know, by 2019 and especially 20 beginning when I finished my Hindi debut, I was kind of putting myself in that zone completely. I disconnected from everything and I was also going through a very difficult phase at that point of time, so it like really exhausted me a lot and it was difficult for me to recover. It took time. So this particular series, this is something I tried something like when I did Maina. Maina, it was a very intuitive process. I didn't over prepare because I was a newcomer at that time. I didn't even know what to prepare. So this series, I wanted to like completely go and just let the character organically unfold, and that way it really helped because, and also I could also be that free because it was a director like Pawan. You know, I wanted him to reinvent myself. It's really nice when you work with directors like Pawan who are reinventing themselves. So that way, that also helped because he brings in a lot of perspective and freshness to the scenes, and we both believe in the, like, you know, the realistic space, like you said, no good or bad, Right. duality. Right. So I and Pawan, I think we have this great sync about embracing that duality. Okay. See, you can never be a single same, way. yeah. You know, there is day and night, Right. there is sunrise and sunset, there is duality in everything. True. So if you can embrace it, it's a very beautiful thing. Like, so Durga and Adi, they have their own vulnerabilities. Probably that's why she's drinking. And there is another way he expresses vulnerability. So yeah, it was quite interesting to work with Pawan, who lets you embrace that vulnerability and who also pushes you, you know, out of your comfort zone and like lets you push yourself a bit. Yeah. ఓకే. ఓకే. సో మీరేం నోటీస్ చేశారు పవన్లో, యూనో ఆయనలో బెస్ట్ థింగ్స్? అంటే కామ్నెస్ నాకు తెలిసి లైక్ హిస్ వెరీ కామ్ అన్నమాట. అసలు థ్రిల్లర్స్ చేసేవాళ్ళు మేబీ ఆయన లోపల ఏం జరుగుతుందో ఇంటర్నల్ ఫీలింగ్ అసలు అంటే ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ హిస్ హెడ్. Okay. బయటపడడం, ఎక్కువ మాట్లాడడం అస్సలు ఉండదు. లైక్ హిస్ వెరీ సెట్లో కూడా అసలు టెన్షన్ పడి ఇప్పుడు ఏమైనా కొంత టైం అయిపోతుందంటే కొంతమంది ప్యానిక్ అయిపోతూ వచ్చేస్తూ ఉంటారు. అసలు నాట్ ఈవెన్ అ సింగిల్ డే అసలు ఆ మనిషిని అలా చూసిందే లేదు నేను. ఐ వాజ్ రియల్లీ సర్ప్రైజ్. అంటే హ్యాండ్లింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ 4 hour కంటెంట్ 45 daysలో షూట్ చేశారు. ఇట్ ఇస్ నాట్ అ స్మాల్ థింగ్. సో అంటే 45 daysలో షూట్ చేశారు అండ్ మీ 1 words వల్ల ఒక 5 days ఎక్కువయ్యాను. నా 1 more లేదులేండి. ఏదో ఇక్కడ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ సార్, సో 1 more ప్లీజ్. నేను అడగడం అంటున్నారా? ఏదో అండి అది చిన్న చాదస్తో ఉంది, చిన్న వయసులో వచ్చేసింది, ఏం చేయలేము. కానీ ఏదో చిన్న పర్ఫెక్షన్ కోసం ఈ ఏజ్ లో అయితే చూడం. ఓకే కట్ ఓకేనా సార్ అంటే డైరెక్టర్ 1 more అడుగుతుంటారు, బట్ యాక్టర్ నో సార్, నాట్ సాటిస్ఫైడ్. సో ఏదో చిన్నగా అప్పుడప్పుడు పాపు ఆయన కూడా అర్థం చేసుకుని ఏం అనేవాళ్ళు కదా, సరే పిల్లోడు కదా అని చెప్పేసి వదిలేసేవాళ్ళు, సరే చేద్దాం వీడి కోసం ఇంకోటి అని చెప్పి.